whatever, kung kinsay naghatag ana, let's find out. Now, regarding sa ilang development nga na nagkabaha, I think it's correct. Now, atong Friday, I was directing sa atong tao sa singanan ng grupo ka, sa Senro, nya grupo sa taga Mines and Geosciences at ako silang joint inspection o unsay ilang ihatag na report which ningon sila muhatag sila tomorrow, then we will abide with it. Kung maingon sila atong i-close, then we will do that. Now, kung ingon nato kinahanglan inyo ning padak-an inyong catchment para sa kayuhan sa syudad o sa mga tao nga naa sa ubos, then we will let them do that. There are so many complaints, right? So many complaints. That's why atong gipada ang atong sentro, ipada nato ang DNR. No, niani sila because they are actually giturn over nila ang daan nga ilang gihimo and the sidewalk, nothing else. Okay? Kaling lang na ay mga uban nga mga media ilang gitagaan o kanang focus nga uy imong gisuportaan. Of course, I support this. I'm supporting this idea and this project because ilang man siminto ang daan gikan sa ilang guardhouse paduong sa gawas and even paduong sa main road. And then ingon ka nga di nimo suportahan, we should support them. Whatever is good for the city, let's support. But gamito nimo ang picture nako og picture na nagpicture mi nga ibutang ang Monteresas nga nag-flood, it's unfair. Kato extraordinary gito nga rain ha. Wa gyud nag-expect na to ato. So either na ay problema base ni samot, but there are some other problems maybe. But ang gitan-aw sa mga tao, uy, naman dito development mao nay nakaingon. Posibilidad. So that's why I'm asking the team, tagay ko report, then we'll act accordingly. The proof, I don't know if there was a proof. Ang ato lang, atong gipasaka dito, because we want to investigate. Kaya maingog ang proof, good. Ako kasabot. It's a different connotation. There were complaints that there is a flooding because there is this kanang development. So what we did is we send actually our Senro, we send people together with the DNR to check. And if they find something that needs to be undertaken, we will push for that. Nga atong ipa-undertake.